Money Sylvian fissure. Then, so, sa taas mo siya, so, money superior temporal gyrus, superior temporal sulcus. Then, this is the middle temporal gyrus, middle temporal sulcus, kini, kana. Then, inferior temporal gyrus, then, inferior temporal sulcus. Na siya. Oh, I think so. Kapit na. Maluwa ba? The next is medial surface. Medial surface. Medial surface. So, kani ang corpus callosum, mani ang splenium, ang posterior splenium, body, genu. The next is sulcus, supracallosal sulcus, or sulcus of the corpus callosum. Then this one is the gyrus of the cinguli. Ini siya. The cinguli, then sulcus cinguli, this one. Hindi mo klaro doon na. Dire cinguli. Okay. Sulcus cinguli. This is the sulcus cinguli, and yan, i-divide siya into two. So this one and this one. The first one is the paracentral sulcus, then ang marginal ramus. Then gipatungaan nila is the paracentral lobule. Yung continuation sa sulcus cinguli is the subparietal sulcus. Next is this one is the preconeus, then anconeus. Ang tunga nila is the parieto-occipital fissure. Parieto-occipital fissure. And coneus, preconeus of coneus. The next next is the calcarine fissure. Calcarine fissure, then lingual gyrus. Ito siya lingual gyrus. Ubos radyo siya sa calcarine fissure, lingual gyrus. Lingual gyrus. The next is the hippocampal. Ay, basta na ni batay. Sorry. So, ang hippocampal is this one, hippocampal fissure. Then this one is the parahippocampal gyrus. Then pag ni-fold na siya, dili mo na ang uncus. Then this one is the collateral fissure. This one, collateral fissure. Then pag ma-fold siya, mo na siya ang renal sulcus. Renal sulcus. The next is the fusiform gyrus. Next, basal. Basal. Muna ang sulcus olfactorius. Then ay olfactory tract within. Yang end part sa tract is the trigone or olfactory trigone. Yan ay substance na anterior perforated substance. Anya, katong posterior sa interpeduncular fossa sa midbrain. Of the midbrain. Then kining nag-inasara is the gyrus rectus. Gyrus rectus. Then this one is the orbital lobe. Orbital gyrus? Orbital lobe. I'm not sure. Basta mo na lang natin yung I think it's gyrus. Orbital gyrus. Okay, may line yun. Wala. Orbital gyrus. Kana. Margin siya lobe. Asa to dire siya? Ito yung giyawit. Basta buslot siya. Basta buslot ka na. Anterior perforated substance. Ang sa posterior, nasa midbrain sa interpeduncular fossa. Ang posterior sa interpeduncular.